Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video und heute möchte ich euch Benjamin Cowen vorstellen. Er ist ein englischer oder englischsprachiger YouTuber aus Amerika und er macht wirklich super Analysen. Nicht so FOMO-Analysen, nicht morgen wir sind wir bei 100.000, sondern wirklich fundamentell gute Analysen. Und deswegen möchte ich euch einfach mal das ganze Video zeigen und versuchen ein bisschen auf Deutsch zu übersetzen. Hey everyone, and thanks for jumping back into the cryptoverse. Today, we're going to talk about Bitcoin, and we're going to be providing an update to the bull market support band. If you guys like the content, make sure you subscribe to the channel, give the video a thumbs up, and also check out Into the Cryptoverse Premium at intothecryptoverse.com. Let's go ahead and jump in. So I know it has been about a week since we did a video on price action, but I was in Miami, and while I did make one video while I was there, I wanted to spend the rest of the time meeting people, just networking in general, and that was sort of the goal. But now that I'm back and mostly recovered, I don't know how some people do 10 conferences a year, but now that I'm back, let's try to get back into this stuff. So Bitcoin right now is at 26.1, right? 26,100. So the bull market support band is, again, it consists of the 20-week SMA and the 21-week EMA, and right now that more or less ranges from around 25,534 to 25,636. So basically you think about it 25.5 to 25.6. It's a pretty tight range. And so what I want to do is I want to make comparisons to 2019, also to 2015, kind of see what's what and who's who in terms of some of this momentum that we've been riding for a while. So right now we're only just above the bull market support band, right? Just above it. Also, hat jetzt vor zu vergleichen, wie es jetzt aktuell ist und wie es jetzt vor 3-4 Jahren war, weil er davon ausgeht, dass alles in Zyklen passiert, dass sich alle 4 Jahre so ziemlich alles nochmal neu wiederholt. And we've talked about, really since April, the idea of us fading back down into it, right? We've talked about this for months. We even talked about the summer. Und er oder wir, wie er es sagt, haben schon seit April gesagt, dass wir jetzt so langsam wieder zum Bull Market Support Band, also zu diesen 2 Durchschnittspreisen zurückkommen sollten oder müssen. Low, right? The idea that, look, in mid-April, we put out a video talking about, hey, things could get boring for a while, and sometimes we sort of just fade this into the summertime. In 2019, remember it lasted until June, but a counterpoint to that is that the halving this time should come about, a month or so sooner, so you could argue that we're a month further along. Und genau das Gleiche ist 2019 passiert, bloß haben wir bis Juni gebraucht, bis wir beim Bull Market Support Band waren, aber das Halving, also diese Halbierung der Rewards von dem Bitcoin Mining, ist diesmal auch circa 1 Monat früher als vor 4 Jahren. But what I want to do is look at some of this momentum stuff, but also compare to other assets and other, say, indices, right? So the first thing I want to do is actually do a comparison. So look at Bitcoin. It's still above the bull market support band, right? Is it not? You can zoom in. We're technically above it right now, right? And being technically correct is the best way to be correct. Good chance we're going to test it, right? Really good chance we're going to test it. We might, in fact, fall below it. I've said before, the pre-halving years, we typically spend about half the year above it. Or I haven't said that. I've said half the year we go up, half the year we go down. The implication is that you'd spend about half the year above it and half the year below it, right? You sort of wreck both sides, get everyone sufficiently wrecked, right? That's the general idea. Now again, in 20... Und normalerweise ist man ein halbes Jahr, also in dem Jahr vom Halving, ist man ein halbes Jahr über dem Bull Market Support Band und ein halbes Jahr runter. Und das bedeutet dann einfach, dass ein halbes Jahr werden die Short-Seller quasi gerackt und ein halbes Jahr werden eben die so sehr an Bitcoin glauben und denken, jetzt steigt es wieder auf 100.000. Da gab es ja auch ganz viele, die jetzt meinen, der Bullrun geht wieder los. Die werden jetzt halt eben gerackt im nächsten halben Jahr vermutlich. In 2019, we had another push up in June. In 2015, we were not nearly that fortunate, and we more or less just sort of hung around the lows for most of the year, where we only rallied about 80% above. When you look in 2015 from sort of a 30,000 feet view, certainly just does look like a sideways year. No one questions that, right? Most people look at this and say, well, it's sideways, sideways year. But remember, I mean, this was still, an 80% rally off the low,
right? It was still a significant rally. It just... Und 2015, also genau 8 Jahre her, sieht es zwar so aus, als würden wir die ganze Zeit nur seitlich verlaufen, aber trotzdem haben wir 90% plus gemacht vom Boden. Also so wie jetzt eigentlich genau gleich wieder passiert ist. Und das merkt man einfach bei Benjamin Cowen, der kennt sich wirklich aus und der kann das immer sehr gut herleiten. Also wir sind jetzt ja bei Bitcoin auch von 16.000 auf ca. 31.000 hoch, was auch so 90-95% plus sind. Und damals ist genau das gleiche passiert vom Boden 2015. Looks sideways when you compare to what came after it, right? But if you were to zoom in over here, if this is all you saw, right? If you just saw this rally up, like that still was a very significant rally by Bitcoin, and we still had, we still faded it here, and then we went up again, even up to this point, a little bit higher, and then still dropped another 48-49%. And this drop didn't occur until sort of the third quarter of the pre-halving year. Und dann 2015 sind wir einfach nochmal 50% runtergedroppt. Das kann man jetzt einfach vergleichen. Also er hat gesagt, im dritten Quartal, wie als wären wir jetzt im Juli oder August, also im Sommerloch, einfach von unseren 26.000, die wir jetzt aktuell sind, einfach mal auf 14.000, 13.000 runterknallen. Das kann natürlich sein, dass es noch kommt, das weiß man nicht. Just something to consider, right? So, with that in mind, take a close look at this, because we talked a lot about liquidity leaving the altcoin market and going to the blue chips. Now, you have Bitcoin, you have ETH, right? Those are the only blue chips in my opinion. Alts bleed to ETH and to Bitcoin. Theoretically, Ethereum bleeds to Bitcoin as well during this phase, although it's not doing it as quickly, but it still is technically putting in lower highs. We'll talk about that too. But look at Bitcoin USD with respect to the 20-week SMA. It's above it, right? It's above it. Now look at total, which is the entire market. We're below it, okay? So what does that mean? Bitcoin's above it. Total, which includes everything, is below it. Okay, also Bitcoin ist über dem Bullmarkt Support Band, aber der komplette Kryptomarkt ist schon drunter. Das bedeutet eben, dass die Altcoins einfach nicht gut performen. Und da ich das Video jetzt nicht extrem lang machen will, werde ich das Ganze in mehrere Teile splitten. Also sehen wir uns gleich in Teil 2, wenn ihr weiterschauen wollt. Bis gleich. Tschüss.